wito wa mohoro ni mwihoko wito wi mohoro haria hothe uri na hwaini waku ni muhoreru reke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini wito wa mohoro. Twathie guteithia na ithuĩ twanjia kũhũrwo na marithathi andũ a nduthi arĩa maikaraga haha niho makuagĩra nduthi ciao ciahũrwo gahiha gutumuka itora-inĩ ria cokereria thutha wa aikari kuhinga barabara ya kuma Girigiri guthie Karau magiteta kunyarirwo ni maabitha ugitiri aria mahonokirie mutino-ini wa barabara thutha wa ngari yao gukuruhanio mutino-ini na rori ya kambeni cia kiama kia DCP. Kabla sijasema chochote nitaenda nikae chini na Rais Uhuru Kenyatta so that we compare notes. Mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua kuga ni akaraniria na uria wari president wa kana Uhuru Kenyatta thutha wa thiku 45 kuinikirira mbere ya tangathite mwerekera wake wa kiuteti akiuga makoretwo mari arata nake kwa ihinda iraya. When they were planning to pray, two boys disagreed. A boy by the name Mohammed Herad and another boy called Eric Kimani. The differences caused a fight. Na borithi mwena wa Thika kwambika uthuthuria kurumirira gikuo kia muruto wa grade 10 thukuru-ini wa Thika High uria kurerikana araguthirwo na kugwa thutha wa ngarari gutumuka ciano gatagati ka arumiriri a dini ya Githiramu na dini ya Kristo magirirwo ni kuhoithia muthi wa gatano mbere ya makomete. Nimeona jana ameita press conference ati anasema mambo ya Al-Kalau sasa amerudi nyuma kidogo. I want to tell him it is not tafadhali. We are not begging you Gachagua for peace. Na atongoria aria manyitaga thirikari mbaru gukirira mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua makiuga ari na njama ya gututhura ngahiha hindi ya githurano kinini kia Al-Kalau. Minister Kipchumba Murkomen akiuga matikumuhe mweke. Mwangi muthathauri na njira ya ciiko twambiririe mohoro maitu. Muingi wa itura ria cokereria Girigiri county-ini ya Naikuru macungiriirio kuhinga barabara ya kuma Girigiri guthie Al-Kalau kumana na bara ya Ndodio iria matungirio thutha wao guteithia gikundi kia andu aria marekwirwo gukorwo ari maabitha a ugitiri aria me kugwite na ngari muthemba wa Prado magithie mucemanini mukawa mwena ucio wa Girigiri. Aikari itura riri maugite ngari yo ya Prado iria taumana na mbai ngecanire na rori ya kambeni cia kiama kia DCP no mathie guteithia niguo aria mauma thiini wa Prado mahotire kumana thutha wa kurugamia ngari mambika bara na aikari magikuira ngari yo ni mbece gukuite magitigira itikaiyo. Nengaheire itigite ngari igiri ithukangitio imwe ri ya kiama kia DCP na ingi ri arumiriri ya kiama kia UDA kuria thutha wa mutino ucio wa barabara anake mekwihumbite kanua na maniuru na gutigia maitho tu makorirwo makihura bara aikari itura riu ria cokereria aria meguthiete gwitika mbu. Muingi guku ugite uteti wa Al-Kalau uthamirio mikawa ya mwena wa Girigiri makiuga riu aruna marahonia nguraro ona gutuika aria mauma na ngari yo muthemba wa Prado ni mahotire gwithara thutha wa gwitia uteithio kuma kuri aruna kuma mwena wa Al-Kalau kuria na rori ya DCP itwarirwo ceceni-ini ya borithi ya Girigiri na igothiaga mukawa-ini umwe we guku Girigiri na riria twathie guteithia andu acio magwa twakora he mundu ukuhetwo na vengo kuhuragwo na he rori gutengeretio thutha riria twathie guteithia na ithuĩ twanjia kuhũrwo na marithathi andu a nduthi arĩa maikaraga haha niho makuagĩra nduthi ciao ciahũrwo na ciathũkangio ona njĩra ũcio mũndũ ũcio wakuo tũtiĩ nginya kũrĩa atwarwo kana nĩ oragwo. Nini kama wana Kenya tulikuchagua kwa kukupenda, lakini umeamua kutuua mahali popote unatupata. Gari inaanguka tunaenda kuokoa vijana,
Mmoja anawekwa kwa boot, amepigwa hata hatujui kama amekufa. Alafu tunapigwa. Jamaa ako hapa ameumizwa kidole, ndio hii ndio kidole amepigwa na polisi. Alikuwa anaua ndugu yake. Alikuwa anataka kuua ndugu yake. Kwa kichwa huyu akakiga mti. Serikali ijue hata kama watawin this election, hata kama watawin 2027, kuna siku watatoka kwa mamlaka. Na wajue hivi, kama vile Mungu anavyoishi milele, familia zao they will one day cry. Sasa wakati wanakuja kumgonga na mti, ndio niliblock ile mti. Ikaniumiza hapa na mabega inaniuma. Nikaanza kukimbia. Watu wakawa wengi, ndio wakaanza kutoroka. Hau kabere uria urugamite na kiama kia UDA Samuel Mucinanyaga na mũmbunge wa Laikipia East Mwangi Kĩũnjũri nĩmekwĩranĩire ũteti wa thayũ na kambĩini itarĩ na mbara, makiuga marĩ na mwĩhoko ona mũthenya wa wikia wa kura kana ga kiumia tũrorete na gũgakorwo na ũgitĩri wa kũigana. Wale watu wanatisha wengine na kwa kifo, wale wengine wanasema sijui lugha gani, watu wengine wako hapa. Nataka kuelezea ukweli wa mambo ni kwamba Muchina ameamurisha hakuna mtu hata moja atashikwa, na serikali inakubaliana na sisi kwamba hakuna mtu yote atashikwa. Nyinyi mweke karatasi ya kutisha watu, lakini sisi tuko na amani na imani na watu wetu. Wameweza kuwa katika mikutano zangu wakiwa na amani, wameweza kudumisha amani kutoka wakati tulianza kampeni zetu, na hata wakati huu tunakaribia kumaliza kampeni. Bado ninahimiza na ninauhimizo kwa wananchi wetu hapa Olkarau ya kwamba tuendelee kudumisha amani, kwa sababu uchaguzi utakuja na utaisha na sisi tutabaki tukiwa wananchi wa Olkarau. Nake mũmbunge wa Sabot Caleb Amisi ũrĩa ũrahũrĩra ndebe Timothy Kariuki wa kĩama gĩa People's Movement akiuga thirikari nĩ ĩrahũthĩra mahaki kũhaka aikia a kura, akĩũria kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC kweheria ũrĩa ũrũgamĩte na kĩama kĩa UDA Mucinanyaga ithurano-inĩ cia kiumia tũrorete. Ethicon, it is in the public domain that the candidate of the government has been issuing goodies and projects to sway voters into voting into that candidate. Ethicon, we demand for the respect of young people, for the respect of the constitution. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni. Mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩanĩrĩire kũrutithania wĩra na ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩguo kũgacĩrithia ũrũmwe hamwe na mwerekera wa gĩũteti wa gĩtarũ kĩa Mount Kenya mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte. Oho Rigathĩ nĩatĩtĩrithĩtie atĩ kũrĩ na ateti mabangĩte njama gũtuthũra ngahĩha nĩguo kũharagania gĩthurano kĩnini gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Karaũ, rĩu akĩũria rũhonge rwa borithi kũgacĩrithia ũgitĩri hĩndĩ ya gĩthurano kĩu. Akĩaria rĩrĩa gũcemanĩtie na atongoria ikĩro itiganĩte kuma gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Oljororo kaunti-inĩ ya Nyandarua arĩa mekũmũcereire gwake mũciĩ wa Munyoro kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, Rigathĩ augĩte nĩ mararutithania wĩra na ũrĩa warĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri na nowe mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee Uhuru Kenyatta arĩ njĩra ĩmwe ya kũnyitithania gĩtarũ kĩa Mount Kenya gĩũteti. Hii mlima ni moja, and this time tutaweka kura yetu kikapu moja, na mimi na Rais Uhuru Kenyatta tunafanya kazi pamoja. Na mimi na ndugu yangu mkubwa Uhuru Kenyatta ni kama chanda na pete. Nĩongereire kuga thutha wa kwamũkĩra mawoni marĩa araheo nĩ mũingĩ na atongoria ikĩro itiganĩte nĩegũikana thĩ na Uhuru nĩguo amũteithĩrĩrie gũkinyanĩria itua rĩa mũthia. Kabla sijasema chochote nitaenda nikae chini na Rais Uhuru Kenyatta, so that we compare notes. Pia nataka Uhuru Kenyatta nimwambie vile watu wameniambia mlimani, niende niseme mkubwa wetu pia nimeambiwa namna hii, unaona aje? Kwa sababu ulikuwa umetuambia tukapotea. So this time mimi nimesikiza watu, pia nataka pia wewe kama kiongozi unishauri. Akĩaria ciĩgiĩ gĩthurano kĩnini gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Olkarau, Rigathĩ augĩte ateti a kĩama kĩa UDA marĩ na njama ya gũgatumũra ngahĩha mũthenya wa gĩthurano nĩguo mathoge maumĩrĩra ma gĩthurano kĩu, rĩu akĩũria rũhonge rwa borithi rũgathĩke mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũgitĩri mwena ũcio gũkũ agĩkũmithia ateti arĩa arauga nĩo mabangĩte njama ĩyo. Sina kuambia wewe Inspector General, weka usalama Olkarau. Wewe Moses Kuria, hapana lete guns Olkarau. Wewe Gikaria, hapana lete guns kutoka Nakuru. Wewe Irene Njoki, hapana lete guns kutoka Bahati.
Na Muchira hapana lete guns kutoka Oljorok. Na hata gunzi ya Oljorok wasikubali kuja kupiga ndugu zao Olkalau. Ni athiete na mbere kuria muingi wa Olkalau thigete thayu mbere hindi na thutha wa githurano kiu na matigetikire kugayukanio na mithingi ya giuteti. Mimi nikiwa kiongozi wa jamii nauliza watoto wetu wa vijana kwa jamii nzima wasikubali kupewa pesa kwenda kutoa fujo Olkalau. Wapatie watu ya Olkalau nafasi wachague mjumbe wao. Watu ya Olkalau ni watu wa amani. Pesa tu ndio wanakula na wana maneno mengine. Na hii pesa haina fujo. Wanakula na hata wananunuliana chakula. Hata wale wetu wa DCP, wale wa UDA ni marafiki. Okaide-ini okaure gathini atetirithitie urumwe wa ngwataniro ya mung'ethaniro ona thengia wa mikana iria atongoria ngwataniro maraheo ni thirikari ari ni hamwe na munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee Fred Matiang'i uria augite ni araguoyohio niguo anyite thirikari mbaru. Wanajaribu kugawanya United Opposition, kujaribu kutupiganisha. Saa hii wamemulika Matiang'i, wanataka kumwangaisha. So mimi nataka kumwambia ndugu yangu Fred Matiang'i, usitishwe, na sisi tuko na wewe. Na sisi tutasimama na Fred Matiang'i. I love my country and I believe all my colleagues in politics love the country. We love our country. We'll get there. I'm telling you. Trust me. I've sat in some of these meetings with these guys. We've talked, you know, occasionally we would have disagreement. That's exactly what is supposed to happen in a democracy. You would be very worried actually if we all walked into a house and came out and announced you this. You would be so worried. The United Opposition is not a seminary where somebody conducts a service and we are all supposed to be crazy. There is a pope. What, it doesn't happen. It's not a seminary. Rigathi akoretwo abite hema gwake mucii wa Munyoro kwa ihinda kuria akoretwo akiamukira mawoni kuma kuri atongoria ikiro itiganite agitanya gucokaniria mawoni macio mbere ya kwanira mwerekera wake wa giuteti thiko-ini ciukite. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Njoroge wa Kimani. Minister wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen niahinyireirie mukana wake kuri mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua akimwira wona athi na mbere na miario ya gucogera ngui gatagati ka muingi icigo-ini itiganite cia bururi nime kumuikia ngono na hingirwo kana korwo akihingurirwo thitango. Akiaria ari kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet, Murkomen augite Gachagua atuikite ugwati munene kuri ugiteri wa bururi na gutire hindi thirikari kumwitikiria athie na mbere na mifango yake na kugayukania muingi ona kana gututhura ngui niguo egunewe kiumbe. Miario no ni kiritwo urito ni gikundi kingi kia atongoria nene thirikari-ini aria mahinyiriirie muingi wa bururi gwithema guthikiriria ona kana kurumirira Gachagua kuona kioneki giake no kurehe njatukano gatagati ka muingi wa bururi. Thiko imwe thutha wa mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua gukomithia thirikari undu umwe na kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini IEBC akiuga manyitanĩire guthugunda njama ya gutiriria githurano kinini kia ubunge kia Olkalau. Ung'ethanĩri wa kĩmĩario gatagati gake na minista wa ugiteri wa thiini Kipchumba Murkomen riu ni uthiĩte na mbere na gwĩthegea. Ũmũthĩ minista Murkomen akihinyĩrĩria mũbango wa gũkinyanĩria mũkana wa gũikio ngono gwa Gachagua wona athiĩ na mbere gwĩkuruhania na mĩario ĩno ya gũcũngĩrĩria ngũĩ furorini. Ati anasema mambo ya Alkalau sasa amerudi nyuma kidogo. I want to tell him it is not tafadhali. We are not begging you Gachagua for peace. We are ordering you to behave yourself and respect the law. Because in any case if you don't do it, we will come for you and come for you perpendicularly. Muthenya wa ira hindi ya gĩikaro na andĩki a mohoro Gachagua arakuruhanirie thirikari na gukorwo ibangĩte njama ya gututhura ngũĩ gĩcigo-inĩ mbunge kia Olkalau nĩguo kũhotithia gũtĩrĩrio gwa gĩthurano kĩu akiuga nginya kũrĩ na gĩkundi kĩa maabitha borithi matũmĩtwo gĩcigo-inĩ kĩu nĩguo gũgakinyanĩria mũbango ũyũ wa thirikari. Make sure there is no violence. Talk to the IG to make a public statement that goons will not be allowed into Olkalau. Because if there are no goons, the election will be peaceful. Nĩ mĩario ĩno Murkomen akomithĩtie akiuga Gachagua arageria kwĩgiritania na thirikari nĩguo kũhitha mũbango wake wa gũtuthũra ngũĩ ici akoretwo akiuga. Ĩndĩ matigwĩtĩkĩra kwĩrorera agĩkinyanĩria mũbango ũyũ wake kuona nginya nĩ meharĩirie kũmũikia ngono. I want to tell him that your days of blackmailing Kenya, preaching violence, preaching hatred, calling people betrayers
has come to an end. And I have told you from the last 1 month, I am on your case every day until the people of Kenya cross 2027 safely. Mũrũgamo ũyũ wa Murkomen nĩ wĩkĩrĩtwo ũritũ nĩ gĩkundi kĩngĩ kĩa maabitha nene thirikari-inĩ magĩtongorio nĩ spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula, arĩa makomithĩtie mĩario ya Gachagua mũthenya wa ira akĩũria atongoria Linda Mwananchi gwĩthemana na kambĩini cia Olokalau, makiuga mũndũ o wothe arĩ na kĩhoto gĩa gwĩkinyia gĩcigo-inĩ o gĩothe gĩa bũrũri na mĩario ĩno ya Gachagua nĩ akũrehe njatũkano bũrũri-inĩ. Jana mmesikia vile wengine wamesema. Kuna yule rafiki yangu alikuwa classmate, ameambia watu wengine wasikanyage yuko including Sifuna, ati wasipeleke confusion huko. Sasa kama unataka kuongoza nchi na unafukuza watu wengine, hautaki watembee maeneo lako, wewe utakuwa kiongozi wa aina gani? Tunataka kusema kwamba kila mtu atembee mahali anaweza kutembea. Hatutaki ile upuzi tunaona kule maondi kwingine ya kusema watu hawana shares, sijui watu wanafanya nini. Kwa hivyo nisi tunataka tuungane. Mwena-inĩ wake mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ anyũrũrĩtie kambĩini cia atongoria mwena wa mũng'ethanĩro, akĩmera wĩra wao ũkoragwo arĩ gwĩkuruhania na irumi na kũgeria kũgayũkania mũingĩ wa bũrũri na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ, mothe marĩa matakinyanĩirie kũiguithia mũingĩ wa bũrũri kũmaikĩria kura gũgatongoria bũrũri ũyũ. Nyinyi kama wananchi mtafanya mtihani ya kila kiongozi mwaka ujao. Kila kiongozi apimwe na kazi yake. Kuna hata wengine hawajui Antobetwe ni wapi na wanataka kupigiwa kura. Wewe utapigiwa kura ujui alafu Ekwaragio hĩndĩ igongona rĩa mathiko ma Patrick Baikilanya ũrĩa nĩ ithe wa mũmbunge wa Igembe North Julius Manaiba kaunti-inĩ ya Meru. Tana wale wengine Ngĩribotera Kameme TV, Njĩtagwo Mwaura wa Gunya. Na usimbulize kitu. Nĩ ngatho Mwaura wa Gunya nĩ riboti ĩyo na nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo ikereka rĩa mbere, ndũgathiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria. As the sun rises, so do we, as we trust it to rise and set without any worries interrupting your day. StarTimes Home Solar Solution with solar panels, hybrid inverter, and lithium battery. Powering your prosperity and happier life. Empowering you to do the things that really matter. A complete and reliable home solar solution. Call us today. StarTimes Solar. Power your life. Jehova Ngai arogocwo uri mwega. Njĩtagwo Evangelist Lucy Wangũ, njiri nyendete Ngai na ngoro yakwa ĩrĩ yothe. Nyitanagira hamwe nawe thĩinĩ wa radio ya Kameme Kayũka Mũingĩ kiumia rũcinĩ, programu ĩtagwo Itaha rĩa Muoyo thinacara kinya thaa 4. Na rĩu reke ngwĩre marĩa mahanĩkĩte. Ndũraga na mahoya hoyagira mũthenya ũyũ ta kĩrore wone mahoya nĩ makinyu. Rĩu Itaha rĩa Muoyo tũrĩrĩrĩaga thĩinĩ wa Kameme TV na tũgũkorwo tũgĩka ũndũ ũyũ wa mbere. Hĩndĩ ĩrĩa mehia maingĩha, hĩndĩ ĩrĩa waganu waingĩha, hĩndĩ ĩrĩa kĩeha kĩaingĩha, twagĩrĩirwo nĩ kũrora nakũ. Thĩinĩ wa Itaha rĩa Muoyo Kameme TV tũrĩkoragwo tũkĩnyitanĩra gũthathaiya Ngai, kuhoya hamwe na kũmanĩrĩria. Nĩ tondũ rĩrĩ, bũrũri ũngĩingĩra mehia-inĩ mũno rĩ, andũ magarũrũkagĩra Ngai akamatirĩra gĩthithi. Maũndũ ma matukũ ma tene 2, 7, 14 ndũkae gũcererwo, tũkĩnyitanĩra gũthathaiya Ngai, kũmũhoya na kuona mwerekera. Itaha rĩa Muoyo thĩinĩ wa Kameme TV, ndũngĩcererwo. Ladies and gentlemen,
Karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu. Beba kwa zile shaglasi uchapa ndio fomi jipe na watu wa moke Pia usisahau kuna ile uaga ni zufala umbwakni yenye inabamba raia. TikTok ama uende jehanamu. Niende jehanamu samaki ya matope. Hapa ndio home za madogo ambazo zinadonjo, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Buda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele. Tugacokereria thĩinĩ wa mũtambũrũko wa mohoro na tugacokereria na riboti ya Keha. Gũkirĩte Keha thukuru-inĩ wa imwana wa Thika High kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũrutwo wa grade ya 10 gũkua thutha wa ngahĩha gũtumũka gatagatĩ ka arutwo erĩ magĩcongoirana no gatagatĩ ka mũrũmĩrĩri wa dini ya Gĩithĩramu na Mũkristiano ũbatiĩ kũhoithia mbere ya mathiĩte toro. Famĩlĩ ya mũrutwo ũcio yugĩte ĩrenda kĩhoto kĩa mwana wao rĩrĩ maabitha borithi marĩkĩtie gũikia ngono mwĩ kwĩrwo mweta ũrĩa mwandĩki witũ kuma Kiambu Mathew Ndung'u aratarĩria. Nyũmba-inĩ ĩno ya kũiga mĩĩrĩ ya General Kago mwena wa Thika nĩ kuo famĩlĩ ya mũrutwo wa grade 10 thukuru-inĩ mwena wa Thika monganĩte thutha wake gũkua kũrũmĩrĩra ngahĩha gũtumũka gatagatĩ ka arutwo magĩcongoiranĩra nũ ũbatiĩ kũhoya mbere ya ũthiĩ gũkoma ũtukũ wa mũthĩ wa gatano. Andũ a famĩlĩ ĩno maugĩte marahũrĩirwo thimũ nĩ mũrutani ũmwe kuma thukuru-inĩ ũyũ makĩmenyithio gũtumũka kwa ngahĩha na kwĩrwo mekinyie kuo ĩndĩ marakora mwana wao nĩ arĩkĩtie gũkua na gũtwarwo nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ. At around 10 p.m. There were boys who were supposed to pray in that class so that when the prep ends they go to the dorms, and when they were planning to pray, two boys disagreed. A boy by the name Mohammed Herad and another boy called Eric Kimani. The differences caused a fight. Nikamuuliza swali moja. Is my son alive or dead? Sitaki kujua ni nini nimemtendeka ama ni nini nimefanywa. Is he alive or ashaga? Hakunijibu. DPT akakata simu. Mimi nikafika. Kufika hapa nikapata kijanangu. Alikuwa amelazwa kwa kitanda kingine hapo kona. Hawakumfunika. He was just there restless. And there was no one to answer me. The hospital, the DBT, the school management, no one. Nobody was there. Kabidi nikimbia. I was running up and down nikitafuta mwili wa mtoto wangu. I was just asking, tafadhali munionyeshe mtoto. I just want to see his body. Hatujajua chanzo ya vita ilianzia vipi na kifo ya mtoto ilipatikana kwa njia gani. Kwa hivyo ilikuwa ni shock kwa mama kusikia ya kwamba mtoto wake unampata kwenye kitanda ya kubeba maiti na hujui chanzo kilichotokea. Kwa hivyo ni huzuni kubwa sana, lakini bado uchunguzi wa kisheria bado inaendelea na tunaongoja matokeo ya postmortem ndio tujue chanzo na sababu ya mtoto wetu kufariki. Ĩndĩ ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ gĩtarĩrio ũrĩa kũrahanĩkire ugĩte nĩ ũkũnyitanĩra na famĩlĩ ĩno gũtigĩrĩra kĩhoto kĩa mwana wao nĩ gĩathingatwo. Borithi Thika nĩ marĩkĩtie gũikia ngono mwĩkũĩrwo ũmwe. Kamanda wa borithi sub county-inĩ ya Thika John Kimanthi akiuga ũthuthuria nĩ wambĩrĩirie. Lawama naelekeza kwa shule kwa sababu shule yenyewe ingelikuwa imeon that responsibility. Kifo hutokea sawa, lakini kama ikitokea lazima mwalimu mkuu ama mwalimu yoyote ambaye yuko responsible akuja tueleze ama akuja awe na sisi tuomboleze pamoja, lakini sio unatuacha sisi ni wageni hatujui mtu yoyote. Sasa you just leave us because we gave you the responsibility of that child. While he was being treated at Thika Level 5,
he was pronounced dead. The matter was immediately reported to the police station, and the DCI officers immediately swung in action and arrived in school at around 11:30. And they started recording statements from the eyewitnesses who are members of that class in which the two boys belong. Family no igithiaga na mbere na gucaka ikuũ kia mwana wao. Borithi guku maugite ni marĩkĩtie gũikia ngono mwĩkũĩrwo ũmwe kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Itagwo Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Mũtongoria wa kĩama kĩa PLP Martha Karũa nĩ akomithitie tharĩkĩra ĩrĩa aratũngirio arĩ hamwe na amemba bodi ya ũrũgamĩrĩri wa thukuru wa mũthingi wa Gatoto ũrĩa ũrĩ mwena wa mũkuru kwa Ruben rĩrĩa arathiĩte gũkinyanĩria watho wa igoti nene rĩrĩa rĩathanire ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ ũcokio moko-inĩ ma bodi ĩno ya arũgamĩrĩri. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri ya Karũa augĩte igoti nene rĩathire OCS wa ceceni ya borithi ya mũkuru kwa Ruben kũmahe ũgitĩri magĩthiĩ kũrutithia wĩra watho ũcio, no ĩndĩ matinamũkora ceceni-inĩ ĩyo. Gĩcanjama gĩkĩ kĩrahanĩkire ndagĩka nini tu thutha wa mũtongoria wa kĩama gĩa PLP Martha Karũa gwĩkinyia thukuru-inĩ ũyũ wa Gatoto arĩ hamwe na amemba a bodi ya thukuru ũyũ. Karũa arekinyĩtie thukuru-inĩ ũyũ gũkinyanĩria watho wa igoti nene gũkũ bũrũri-inĩ ũrĩa wakinyanĩirie ũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ gũcokio moko-inĩ ma bodi ĩrĩa yamũrĩtwo kĩwatho. Ona kũhanora ũguo, igeria rĩa kũingĩra thukuru-inĩ ũyũ nĩrĩratũngirio ũregani mũnene rĩrĩa gĩkundi kĩa mũingĩ kĩrambĩrĩirie kũnyugutĩra mahiga amemba a bodi ya thukuru ũyũ. Thĩinĩ wa ndũmĩrĩri yake, Karũa nĩ akomithĩtie gĩko gĩkĩ akĩorota abitha mũnene wa ceceni ya borithi ya mũkuru kwa Ruben nĩ kwaga kũheana ũgitĩri thengia ya ũrĩa igoti rĩathanĩte. We've not been able to go back to school simply because we've seen uncooperation between the security apparatus. The court ordered that police OCS Mukuru kwa Ruben and OCPD Makadara to ensure that they restore the management as per the court orders that were issued on July 3rd. We are actually frustrated that there is no cooperation to ensure that there is the respect of the law. The court ordered that the OCPD, in conjunction with the area OCS, to give us security to make sure that there is a smooth transfer. It also ordered that the DCC, Mbaka South Sub-County, as well to accompany the security apparatus to make sure there's a smooth transition. Upon arrival, it's very much unfortunate that the OCS was not in the office, so we could not assess him. Even the officer said that they are not very much aware where he is. So procedurally, went to the school and found some armed goons, which were we thought sent by somebody to come and distract the entry. Oho akĩonania kwaga kũiganĩra na ũrĩa honge ngũrani thirikari-inĩ ikoretwo ikiagarara na kwaga gũtĩa watho wa igoti. The way the court ordered the police, that is the OCS and the OCPD, to take us back. So today we were going back, but as usual we were faced with violence from the goons who were paid by the local MP, and they chased us away with stones and all that, and we could not enter the school. Whatever we are doing it procedurally and in line with the law. That we are doing exactly as per what the court said. That we just went there to the school to effect the court orders. Simple. No, we have managed to record a statement
and they are saying that they will make some follow-up. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Ngina wa Waduro. Kiama kia arutwo a mathomo ma igũrũ kia Nyandarua County Tertiary Students Association ni mageneire na gutuga ciana iria itarĩ na aciari cia thukuru wa Rehema mwena wa Mairũ Nyandarua kaunti-inĩ ya Nyandarua. Amemba kiama gĩkĩ maugĩte mathugundĩte rĩciria rĩrĩ rĩa gũkenanĩra na kũrĩanĩra na ciana ici nĩguo kũmonia wendo, kũmomĩrĩria na kũmahe mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Francis Mwangi wa Wawĩra aratambũrũkia. Mũciĩ-inĩ wa kũramata ciana iria itarĩ aciari wa Rehema mwena wa Mairũ Nyandarua, arutwo a mathomo ma igũrũ kũgerera kĩama kĩao kĩa Nyandarua County Tertiary Student Association mageneire ciana ici kũrĩa magĩte na mweke wa kũmatara, kũnogora mĩĩrĩ na kũrĩanĩra hamwe. Ndeto ĩrĩa ĩtigĩte ciana ici ikenete. Tukire gũkũ tondũ nĩ kwĩ ciana twendire gũcerera, kũmarehera mwĩhoko, ũhoro wa maica no ũguo marĩ gũkũ ũguo, na kũmahe mawaitha here and there ma mũtũrĩre, na twakĩmakora nĩ twana tũkeni na nĩ makena mũno nĩ gũtuona, na warutwo meyumĩria mũno moka gũthaka na ciana gũkũ, twamarugĩra, twamarehera iheo, and they are very very happy. Magĩtongorio nĩ mũigi kĩgĩna wao Grace Maina, atongoria kĩama gĩkĩ moigĩte ikinya rĩrĩ nĩ rĩa kũũmĩrĩria na kũrehe gĩkeno kũrĩ ciana ici, amu makoragwo marongoreirie ũteithio kuma na nja. Nĩ tũkoretwo tũgĩka charity work na thirikari nĩ tũnyitĩrĩire mũno, na nĩ tũkũria atongoria aitũ matigatũtiganĩrie. Twĩta youth ya Nyandarua nĩ tũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra nao. Nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno mangĩkwo nĩ youth, arimo mĩthako, gũteithia andũ arĩa matehotete thĩinĩ wa society na maũndũ ta mau. Na no wega ona andũ arĩa angĩ a wendi mwega mena kũrĩa nja mangĩona an opportunity, kana wĩna nguo ciaku handũ ũigĩte, kwĩna tũirio twaku ũtigĩtie hau, kwĩna children's home ciĩ gũkũ thĩinĩ wa Nyandarua County, na ciana ici nĩ irarorwo wega na ikaramatwo wega na ikaheo opportunity ona ya gũthoma, nĩ tondũ wa kuonania leadership. Arũgamĩrĩri a mũciĩ ũyũ moigĩte nĩ magũmĩirwo nĩ ũritũ mũingĩ mũno makĩria kwaga irio na marĩhi ma thukuru, na ũguo harĩ bata andũ a wendi mwega mamanyitĩrĩre. Na nĩ twamũkĩrĩte ũteithio ũcio na ngatho, na tũkoiga Ngai amũrathime mũno. Na no twende kuga ciana iria tũratungata nĩ ciana irabatara guoko kwa mũndũ o wothe, ũguo mũndũ o wothe nĩ mũhingũrĩre mũrango wa gũka tambũrũkie guoko gwake, eke ũrĩa angĩhota gwĩka, na nĩgetha ciana icio ihote gũthiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ. Hamwe na ciana iria tũratungata nĩ twĩna ciana cia thĩinĩ wa high schools, boarding school, na ta ũrĩa o mũndũ aramenya ũhoro wa gĩthomo wĩna ũritũ waguo, na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio no twende gũteithania hamwe nawe gũteithĩrĩria ciana ici, na nĩgetha mĩtũrĩre yao ĩtuĩke ya gũkinyanĩra na matuĩke ciana ikinyanĩrĩte mĩtũrĩre-inĩ yao, na matuĩke ũteithio wa bũrũri ona atungati a bũrũri matukũ mao ma thutha. Arutwo aya nĩ matũgĩrĩtie thirikari ya kaunti nĩ ũndũ wa kũmanyitĩrĩra mĩhang'o-inĩ itiganĩte, mũno makĩria arĩ kũmahe basarĩ na mĩeke ya kũrutithia wĩra mathomo mao. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Mairũ Nyandarua kaunti-inĩ ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward the legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Could be a chance here. Goes for the return. It's Neymar! Awesome force of
bado generation imekataa kabisa kunyamaza. From governance, youth power and politics, the Gen Z Manifesto is where bold voices rise and honest conversations begin. Catch the Gen Z Manifesto kila Tuesday from 7:30 p.m. to 9 p.m. only on K24 TV na Kameme TV. Join hii conversation to challenge system na to shape future. My name is Majibu Kitao. And I'm Charlotte Kibet. Your voice, your power, your manifesto. Nĩ ngatho nĩwe gũkorwo twaranĩte hamwe na ithuĩ nĩ ikereka rĩngĩ rĩa mũtambũrũko wa mohoro cihandĩte wega thaa 3:37 tũgacokereria oro rĩngĩ. Wagi wa ũmenyo mũkinyanĩru o hamwe na kwaga rekondi cia ũramati wa mawĩra matiganĩte rĩu nĩ ũgwetetwo ta ũndũ ũrĩa mũnene ũcũngĩrĩirie onjoria aingĩ kũimwo ngombo rĩrĩa rĩothe menda kũhũrwo njeki kĩmbeca nĩ mabengi hamwe na honge cia kĩgĩna. Ĩno nĩ mĩario ĩrĩa yarĩtio gĩikaro-inĩ kĩa hamwe kĩa onjoria matiganĩte kĩrĩa kĩharĩirio gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi na itanya rĩa kwarĩra mathĩna marĩa magũmĩire onjoria nini arĩa mathiĩte na mbere na kwagagio nĩ gũkundera kwa umithio wao o mũthenya. Batarwa Mwangi na riboti ĩno. Nĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩa kĩharĩirio gũkũ Nairobi gĩkuruhania onjoria nini arĩa mahingũrĩte kambuni cia wendia wa indo na motungata arĩa maitĩkĩte gũtarĩria moritũ marĩa makoretwo kuo noho magĩa na mweke wa gũthomithio maingĩ megiĩ ũrũgamĩrĩri wa mawĩra mao ihinda-inĩ rĩrĩ. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩrĩa gĩkũrĩkanĩte ta The Scrutiny Architect, moritũ matiganĩte marĩa makoretwo makĩhinga wonjoria nĩ marĩrĩirio, maingĩ mamo magĩkuruhania onjoria kwaga rekondi njega cia ũruti wao wa wĩra, ũndũ ũrĩa wendekithĩtio harĩ biashara ciothe nene kana nini. Ino forum yuma ya gũteithia CEOs kana founders a biashara tofauti tofauti arĩa makoragwo in the small medium and medium enterprises space, kumateithia kumenya mathabu ma biashara ciao rĩ me sawa na mũndũ amenye biashara yake ame understand. There's a lot of capital, so much capital. The only challenge is businesses that need to be funded are not ready for investment. Tukoragia na onjoria tukiuga ati andũ magĩgũkorwo mena structures cia gũkorwo nĩ maratwarithia biashara ũrĩa yagĩrĩire, na mũno mũno tukoragĩria ũhoro wa ngwatanĩro na gũka hamwe kwa andũ arĩa me biashara-inĩ nĩgetha tũhote gũteithania. Kũringana na mwambĩrĩria wa mũtaratara ũyũ Chemtai Ruto, nĩ ihinda onjoria mahĩmbĩrie njĩra njerũ cia gũkinyanĩria wonjoria wao hatarĩ kũmaĩrĩria kwaga ũguo mekore mahobanĩirio nĩ thĩna wa kũhinga mawĩra mao kumana na ũcindani mũkĩrũku. I imagine today if you go to the bank, one thing they'll ask of you is a trade license, a simple document that can actually deny you capital. Are you tax compliant? That's another thing. So if you really want to scale, you have to put your house in order. And you don't start when you're big, you start when you're small so that you can anticipate the costs and plan for them. Social media has become very critical, especially whether you're doing a product or a service business. You must have a media footprint. Thĩinĩ wa forum yo mũthĩ nĩ twaria maũndũ ma finances kana mbeca, twaria maũndũ ma andũ aruti a wĩra arĩa twandĩkaga, na twaria maũndũ ma co-optimize operations cia mabiacara tofauti. Mike Njoro nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa kambuni ya MTS Inventive Solutions agĩtarĩria harĩa kambuni nyingĩ ikoretwo igĩtera ikinya makĩria harĩ kwaga ũmenyo wa ũrĩa mangĩkinyanĩria wonjoria wao na mũthia ingĩ marigagĩrĩria na gũtigwo magĩtara hathara ĩtangĩtarĩrĩka. Andũ nĩ makoragwo makĩoperate biacara nyingĩ thĩinĩ wa industries tofauti thĩinĩ wa economy itũ, no matiunderstandaga kana nĩ marathiĩ na mbere kana matirathiĩ na mbere. Nĩ tondũ mori ũhoro wa finances, ũhoro wa indo ta cash flows, balance sheet, trial balances matirahota ku understand.
Riu ri mundu ari kihota kumenya kana arakura kada arakura atia. Sometimes they come for money when they are not ready. Probably they haven't kept their records right. They haven't been banking. They've been using just M-Pesa and not banking. So it becomes very hard for us to appraise them. So as we walk a journey with them, we want to help them set up their records right, keep their systems right. Hadinya Kameme TV retoroko ni Bataro wa Mwangi. Kambuni ya utabia wa thitima Kenya Power ni reganite na muhuhu ati kuri na transformer na ikenge cia thitima ciriga kurutwo mwena wa Mbere county ya Embu na gutwarwo gicigo-ini kia ubunge gia Karau county-ini ya Nyandarua. Maya mokite riri aikari marekwira ati indo ici itwaritwo gicigo-ini kiu guteithiriria kuha muingi thiini wa kampeini iria irathie na mbere cia githurano kinini gia Karau. Kambuni ya utabia wa hinya wa thitima ruhonge rwa Embu ne eyumiritie gutariria muingi gitumi gia guthamio kwa imwe cia transformer orodo mwena ikenge cia thitima kuma gicigo giki. Mugaru na muhuhu uri ukoretwo githeremio ati transformer ici na ikenge cia thitima iratwarwo gicigo-ini kia Olkarau. Afitha murugamiriri wa mihango ya ruhonge ruru rwa Kenya Power county-ini ya Embu Samuel Karego augite muhuhu uyu nduri na uma o wothe. The position is that it's not true that the transformers were taken somewhere else, because this is a routine maintenance which we have been doing for many years as part of our maintenance plan. Karego ataririe ati transformer iri kuitwo kuma gicigo kia Mbere ni iria irafatara guthondekwo, akiuga uyu ni undu ukoretwo ukihanika mahinda kwa mahinda na to gicigo-ini giki gikitu. What we usually do, we test the transformers, and if we find that transformers have what we call low resistance, labda imeingiza maji, water ingress, some mechanical things, and what happens is that we recover those transformers, we take them to Nairobi or to Nyeri, and we have them opened up, and if they have, mostly they usually have water, especially after the rains. Kuringana na Karego, kambuni ya Kenya Power yathurimire transformer 105 korea 15 cionekire gukorwo igifatara guthondekwo na ici nocio ciakuirwo. Those are the transformers we picked for repairs, and all of them have been replaced. Hakuna yenye iko nje, all of them have been replaced. The last one was replaced yesterday. Hamwe noguo afitha uri rugamirire miako kambuni-ini no Lawi Kaborana ni atariria ati ikenge cia thitima iria aikari marekwa ni thamitio ni cia tafarira ya utabia wa thitima kuhitukira ruhonge rwa REREC na itithamitio gutwarwo gicigo-ini kia Olkarau. We have very many projects being done by our sister agency, the REREC, in Mbere North, and almost every week we on board one or two. So sometimes when a contractor is given more than one job, they go and pick materials at once. They can drop them at one site. If they have to take, now it's the other site, but in the same location. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadiro. Bodi ya kuramata mai goko bururi-ini wa SREB ni rutete mukana mururu wa gukanja marua mothe maigithia kaunti-ini ya Kiambu aria makoretwo makigura mai maingi kuma kuri kambuni cia uheani wa mai na gucungiriria muingi guthinika ni kwaga mai ma kuigana. Marutete mukana ucio hindi ya mucemanio na huthiri mai rungu rwa kambuni ya Kiambu Water kuria kambuni iyo yongereire thogora wa mai mao. Mwandiki witu Njau ya Kinuthia na riboti ino. Kurumirira inegene kuma kuri MCA bunge-ini ya kaunti ya Kiambu megi uria igithia nguthi makoretwo makihatiriria muingi hari kwamukira utungata wa mai kuma kuri kambuni cia kuheana mai guothe Kiambu. Riu bodi ya kuramata utungata ucio guko bururi-ini niyo wa SREB ni rutite mukana mururu kuri kambuni icio. We had a public participation on tariff review. The tariff review was done years back.
It was 70 shillings, and we had a proposal that we shifted to 90 shillings. And we had a very good day with our shareholders and Wasle people and water company board plus other stakeholders. Tariffs are supposed to move from 71 shillings per cubic meter, that is for the first 6 cubic meters, up to 91 shillings. And a cubic meter is 1,000 liters of water. So in other words, we are looking at about 50 jerrycans of water, but delivered at home, safe to drink and use for other purposes at 91 shillings. The residents of Kiambu were positive about the review. However, they are also looking forward to us even offering better services. As they cooperate in terms of paying the extra levies, they are also demanding that our services should also be matched. Amwe aigithia arĩa makoretwo mũhari-inĩ wa mbere gwakĩrĩria thĩna ũcio nĩ Tris Limuru, Tatu City Ruiru na Mĩgaa Kiambu Taũni, kũrĩa makoretwo makĩheo maĩ maingĩ na gũcoka kwenderia arĩa maigithĩtie thĩinĩ wa ng'ũndũ ciao gũkũ mũingĩ wa icigo icio gĩtigwo kĩherithĩka. There is one problem to Konayo, and please record that. It is very sad and unfortunate that pipelines za maji zimetoka Nyandarua, zimetoka Murang'a, zinapita Kiambu County. And more so zinapita kwanza Ting'ang'a Ward kwa pale juu at the farthest end. Unfortunately, we don't have adequate water. It is very sad. Kama sisi Ting'ang'a tunapatianga maji once a week. Mukano urutĩtwo hĩndĩ ya mũcemanio wa kuoya mawoni ma mũingĩ wa Kiambu Taũni megiĩ mũbango wa kuongererwo kwa marĩhi ma maĩ rungu rwa kambuni ya Kiambu Water, ikinya rĩrĩa rĩtĩkanĩirio nĩ anyiti itemi othe. It is important as our constitution require under Article 10 that when making decisions regarding the public under the national principles of national values, one of them is public participation. So it is important that we engage the public whenever we're making such decisions. Again, when you look at the Water Act 2016, we have section 139 that require before a tariff is approved, we have to conduct public consultation. So today we were doing that to get the views of the stakeholders, various stakeholders, the consumers, the county government, the water company and other partners, to get their views concerning the proposed tariff, so that then that can inform the approval of the same tariff. Ikinya rĩu rĩkinyanĩirie o rĩrĩ matũũra maingĩ gĩcigo mbunge gĩa Kiambu makoretwo magũmĩirwo nĩ thĩna wa ũnyihu wa maĩ matheru ma kũnyua, thĩna ũrĩa ũrũgamĩrĩri wa kambuni ya maĩ ya Kiambu yugĩte ũrorete gũkinya mũthia. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Njaũ ya Kĩnuthia. Riboti yo kuma kaunti-inĩ ya Kiambu nĩyo tũgũkorwo tũgĩikĩria nayo oro rĩngĩ, nĩ tũgũcokereria rĩu na ikereka rĩa mũthia, ndũgagĩthiĩ kũraihu. Upendo huvumilia, upendo hufadhili. Hauna wivu, haujisifu, wala hauna kiburi. Upendo hauji kwa masharti, bali hukusudia kutoa tu, wala sio kuchukua. Kupata upendo kama sikiza tune yako, dial *811 *621#. Nĩ ngatho nĩ twacokereria oro rĩngĩ. Thirikari nene neria ya kaunti nĩ thingatĩtwo kũrutithia wĩra kĩgĩna kĩrĩa kĩigagwo kĩheri-inĩ gũtangĩkĩra mogwati ta mĩaki, mĩiyũro ya maĩ, mũingĩ ũkiuga ndũkoretwo ũkĩona ũrĩa kĩgĩna gĩkĩ kĩhũthĩkaga matũũra-inĩ mao. Rĩtana rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ gũkoretwo na mĩtino ya mĩaki gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiamba. Mũtino wa ica ikuhĩ arĩ ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ itũũra-inĩ rĩa Senior Chief, kũrĩa makĩria ma bamĩrĩ 20 itigirwo itarĩ na ũikaro thutha wa nyũmba ciao kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki. Mwandĩki witũ wa Mbui wa Icũgũ na riboti ĩno.
Kumana na wongereku wa mitino ya miaki iria ikoretwo igicungiriria hathara nene gicigo mbunge gia Kiamba, riu mwingi wa matura ma Kiamba ni urite kigina kiria kiigagwo keheri-ini gia gutangikira kihuthikage hindi iria mitino ino yaumira. Ritana riri riukite mathaa manini thutha wa family makiria ma 15 gutigwo itari na guikaro itura-ini ria Senior Chief thutha wa mwaki gututhuka na gucinya nyumba ciao iria ini cia gukomborwo na kuria matanahota kuhonokia ona kimwe. Handu hau niho ndirarutaga uteithio na riu riria kurathire uguo ni ndirarigwo ni atia nguga tondu riu ndiri handu hangi ndanyite kana njirigireire andu acio marariho maroimirire oro uguo uria mundu arari matire nguo matire ki amwe mena twana tunini riu ona no nyende angikorwo no muringwa ni mututeithiririe no nyumba ino tukiuga bande ino yothe nyumba ici ciothe already ciuma na very big frame nigukoretwo gwakanite muno na nigocokire mwaki ucio nikuneneha wa extend to this other side ko mwaki ucio uma munene muno by good luck gutire mundu no mwe witwikire injured gukorwo ate he mundu heire kana ki no indo ciao gutire kindu na ki mahotire kuokoa. Tukiwa tunajaribu kuzuia hiyo moto tukaona tunashindikana, na ukweli tukaona kunayo mtu ako ndani ya nyumba pale. Tukawa tunakayeka hiyo mlango tuweze kuokoa huyo mtu atoke ndani ya nyumba. Wakati huyo mtu alitoka ndani ya nyumba kumtoa nje, moto ikatushinda nguvu. Watoto wa jirani kwa hii nyumba hapa, mama yao hakukua, alikuwa kazi. Kijana wangu mmoja kwa grade 9 akapiga teke, mlango ikafunguka, au watoto wa jirani wakatoka. Nikaanza kupiga ndulu, majirani wakajaa. Nikaendelea kukimbia na familia yangu, watu wakajaa hapa ili tuone vile tunaweza saidika. Hathara ya mwaki uyu ni cungiriirie wagagu munene makiri gicigo-ini gia Kiamba kuona ihinda ria mweri umwe ni gututhukite miaki ina matura-ini ngurani. Nitukoretwo itura riria Karurire koretwo rina mathina maingi muno megie kuhirwo na andu riria mahirwo makona mathina maingi muno tondu indo ikiheaga ciothe no kuma riria riothe tukoretwo na miaki igukoretwo na mwaki Gathanga Mucatha ona Karuri ni kwirigite kuhia gutikoretwo kwina uteithio mukinyaniru kuria atongoria aria mathuritwo kana aria tungiuga turorete iguru na no tuhoye uteithio wao riria kwaimira miaki. Ona gukiri uguo, Lena Koinange mutongoria wa Kiamba ni ateithiririe family ici na indo itiganite cia nyumba hamwe na irio niguo mahote kwambiriria muturire wa weru guku andu a wendi mwega makiuria guthie na mbere na kuheana uteithio wao. That andu othe mahutio na njira nene moke mategere omwe wao haguo na maritwa ni moe maritwa mena nene a thirikari Ngai mateithike. Handu-ini ha Kameme TV kuma Kiamba kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Wambui wa Icugu. Aya, riboti iyo kuma kaunti-ini ya Kiambu ya mwandiki witũ Wambui wa Icugu nĩyo tũgũkorwo tũgĩkĩra gaturumo nayo mũtamburũko witũ wa mohoro. Tũgacokia ngatho nĩwe gũtwarana hamwe na ithuĩ comedian Sipweke kuma Kĩhiũ Mwĩrĩ, nĩ ngatho Samuel Kanji, tũgacokia ngatho Monica wa Sunrise, thengio ri mitambo-ini MC Muhia wa Kandara kuma Kandara tauni, Chege wa Hay kuma Dongoro Kabete kaunti-ini ya Kiambu. Ni thengio muno makiria ni inyuĩ gukorwo mutwaranite hamwe na ithuĩ. Tugakimuria muthie na mbere o uguo tondu riu ngukorwo ngimutiga moko-ini ma First Officer Jeff Joroge na DJ Karis methiini wa studio cia Kameme TV thiini wa tafarira ya Mugithi Live. Ngai kwendithiria wiroreri mwega wa tafarira ino. Nie njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a, tuguteithanagia na Wangui wa Mwangi mutwathiriri na njira ya ciko. Tuko mwega, Ngai njega.